Naam, ni tarehe 23 mwezi Novemba mwaka 2022 na ni matumaini yangu mpenzi mtazamaji kwamba umeshinda vyema. Asalamu alaykum, hujambo na karibu kwenye taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Nimekuandalia mengi lakini kwanza tuanze kwa vidokezo. What informed the decision by the Ministry of Agriculture and Trade, Livestock Development to import maize, and yet the National Cereals and Produce Board has not opened its stores to take up the crop currently being harvested by local farmers. Bunge la mtaka waziri wa biashara Moses Kuria kusitisha mipango ya kuagiza mahindi humu nchini. Maafisa wa polisi wanaohusishwa na kutoweka kwa watu watatu wadai mkurugenzi wa mashtaka ya umma amekaidi agizo la mahakama la kutaka wafanyiwe uchunguzi wa DNA. Serikali ya kaunti ya Kiambu yaanzisha uchunguzi wa mijengo yasiyozingatia kanuni za ujenzi kufuatia msururu wa mikasa kuporomoka kwa mijengo. Naam, karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Ahmed Juma Bhalo, kipenda niite AJB, na mwenzangu wa lugha ishara ni Lensa Odingo. Na seneta wa Nandi Samson Cherargei anamtaka waziri wa biashara Moses Kuria asiruhusiwe kurasimisha uagizaji wa magunia milioni 10 ya mahindi humu nchini. Kwenye taarifa ya kutaka jibu rasmi kupitia kwa kamati ya kilimo, Cherargei anataka wizara ya kilimo inunue mahindi yote yanayovunwa na wakulima humu nchini wakati wa msimu huu kabla ya kuanza kuagiza kutoka nje. Haya yanajiri huku waziri huyo akisisitiza haja ya kuagiza mahindi ili kulisha mamia ya familia zinazokabiliwa na baa la njaa. Akikashifu matamshi ya waziri wa biashara Moses Kuria kuhusu uagizaji wa magunia milioni 10 ya mahindi ili kupunguza uhaba uliopo wa chakula, seneta huyo alitaka taarifa kutoka kwa kamati ya bunge la seneti ya kilimo kuhusu upatikanaji mahindi humu nchini. Cherargei anataka kamati hiyo kufichua bungeni kilichochochea uamuzi wa kuagiza mahindi kutoka nje wakati ambapo wakulima humu nchini wanavuna mahindi. Explain what informed the decision by the Ministry of Agriculture and Trade, Livestock Development to import maize, and yet the National Cereals and Produce Board has not opened its stores to take up the crop currently being harvested by local farmers across the country, considering the high cost of farm inputs, where one bag of fertilizer was 7,000 shillings, they incurred among other costs during the planting season. Wakati huo huo, Cherargei anataka kamati hiyo ipendekeze kuwa waziri huyo asiruhusiwe kuchapisha ilani hiyo kwenye gazeti rasmi la serikali hadi pale ambapo bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao itakapokamilisha kununua mahindi kutoka kwa wakulima. And then the question Kenyans should ask themselves is, including city senator, because I know they don't plant maize but they consume a lot, is National Cereals and Produce Board is not open. Why do you want us to take our maize? National Grain Strategic Reserves is not open. Where do you want us to take our maize? Should we take to the individual members of Parliament? Should we take to Mr. Speaker, to the Cabinet Secretary's office? Kauli yake iliungwa mkono na maseneta kadhaa ambao wanashutumu makundi ya wakiritimba kwa kupanga njama ya kuwadhulumu wakulima kwa kuagiza mahindi kutoka nje ya nchi. The big question, the harvesting is going on right now. In fact, we find a lot of lorries now ferrying maize from Uasin Gishu to other places. So you ask yourself, what really informed the decision to import maize now? The importation of maize that is sanctioned during harvest, Mr. Speaker, is meant to impoverish the farmers who have already suffered major losses, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the Cabinet Secretary must be reminded that the situation we are facing of low productivity is as a result of bad politics, Mr. Speaker, in the agriculture sector, Mr. Speaker. Hawa wakulima wetu, je, sisi kama Wakenya tumewaweka wapi? Hilo ndio swali muhimu sana la kujiuliza. Kwa sababu tunaweza kuleta mahindi iaje hapa na tutakuwa tumeua nguvu za mkulima
ambaye analima mahindi. Licha ya hayo, waziri huyo anazidi kusisitiza kwamba serikali itaagiza mahindi kutoka nje kwa lengo la kupunguza gharama ya maisha na kuhakikisha kuwa hakuna Mkenya analala njaa. Kupitia mtandao wa kijamii, Kuria ambaye yuko nchini Korea akiandamana na Rais William Ruto kwa ziara rasmi, aliwapuuzilia mbali wakosoaji wake na kuwashtumu kwa kuingiza siasa kwenye swala hilo. John Jacob Kuria, Darubini. Kamati ya mipango ya kaunti ya Kiambu imeanzisha operesheni dhidi ya mijengo iliyojengwa bila kuzingatia sheria na kanuni zilizowekwa katika kaunti hiyo. Hili linafuatia kuporomoka kwa mijengo miwili katika maeneo ya Ruaka na Ruiru katika muda majuma mawili yaliyopita. Ruth Waithera ambaye ni mwenyekiti wa kamati hiyo ametoa ilani kwa wale wanaojenga bila idhini, akisema mijengo hiyo itabomolewa. Wakati wa ziara ya kutathmini hali ya majengo katika kaunti ya Kiambu, kamati ya mipango na ujenzi ya kaunti hiyo ilibainisha bohari moja katika eneo la Membli mtaani Ruiru ambalo limejengwa bila idhini. Inadaiwa kwamba wamiliki wa jengo hilo wanaendelea na ujenzi saa za usiku, licha ya ujenzi huo kuharamishwa na serikali ya kaunti tarehe 19 mwezi Septemba mwaka huu. Mjengo huu ambao uko hapa ni mjengo ambao ulianzishwa miezi 4 iliyopita na ikakuwa imesimamishwa na serikali ya Kiambu County. Na mimi mwenyewe nilikuwa hapa wakati huu mjengo ulikuwa ukianza, nikaona sio mjengo ambao unaofaa kuwa katika hii estate. Hata ukiingia hapa kwa mlango, hakuna kitu inaitwa sightboard ama signboard. Hakuna kitu inaelezea jengo ni ya nani, approval number ni gani na ni nini wanafanya hapa. Na kwa all developments zinafanywa Kiambu, hiyo ndio kitu ya kwanza inakuanga. Ukiangalia katika ule mkataba wa planning na spatial zoning, haufai kuleta hizi industries kwa majengo ya watu kwa sababu hata zinahamu watoto, hiyo kuingia ikitoka si vizuri kwa watoto na kwenye wanaishi hapa. Mwenyekiti wa kamati hiyo Ruth Waithera alisema kwamba jengo hilo linapaswa kubomolewa pamoja na majengo mengine ambayo yamekiuka kanuni za ujenzi. Tunafaa kusema governor should lead by example. Hii kitu inafaa kuwa kutoka kesho imeangushwa chini kwa sababu haifai kuwa hapa na imejengwa kama haiko halali. And we want to bring into notice to all the land developers. Wale watu wanafanya hizi makazi hawana approval, wanajenga hizi vitu, wajue tutakuwa tukizunguka na hizi vitu zote lazima zikuje chini. Lazima ziteremshwe chini juu we won't allow hizi vitu zinaua watu. Kumekuwa na msururu wa visa vya kuporomoka kwa majengo katika kaunti hiyo. Siku ya Alhamisi juma lililopita, jengo moja la orofa 6 liliporomoka katika eneo la Ruaka na kuwaua watu 2. Na siku ya Jumatatu wiki hii, jengo lingine liliporomoka mtaani Ruiru chini ya saa 24 baada ya wapangaji kuagizwa kuondoka. Nancy Okware, Darubini. Na mtazamaji, tupate pumziko fupi, nitarejea na taarifa zaidi. The Embassy of Cameroon. The Embassy of Cameroon is proud to be associated with the Cameroon football national team, the indomitable Lions that is flying high the African flag in the World Cup tournament. We shall be having a public viewing on Thursday, the 24th of November, of the Cameroon versus Switzerland game at the residence of the Cameroonian consulate in Runda, Nairobi. All Cameroonians residing in Kenya and heads of diplomatic missions are cordially invited to come and cheer the indomitable Lions to victory. Kupata mtumaini Mungu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *815#. Mtumaini Mwenyezi Mungu kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Umtambue Mungu katika kila ufanyalo, naye atazinyosha njia zako. Usijione wewe mwenyewe kuwa mwenye hekima. Mche Mungu na kujiepusha na uovu. Methali 3:5-7. Kumbe uovu huwajia wasiojiepusha na huo uovu. Tazama,
unahitaji kufanya moja tu bila gharama. Kupata Mtumaini Mungu, bonyeza *811 *815 hash. Make transactions anywhere in the world with the NCBA Visa card and stand a chance to win big. Join the FIFA World Cup 2022 when you win an all-expenses-paid trip for you and your +1 to watch 2 games. Or win exciting weekly prizes that will make your FIFA viewing experience super duper. All it takes is a swipe or a tap to pay 2,000 Kenya shillings or more with your NCBA Visa debit or credit card. The more you swipe or tap to pay, the higher your chances of winning with 1 point for every 2,000 Kenya shillings spent. Don't miss out. NCBA. Go for it. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Naam, karibu tena mtazamaji. Na kamati ya bunge la kitaifa itakadiria ombi la kubuniwa kwa wadhifa wa waziri mkuu, naibu wake na kiongozi wa upinzani. Ombi hilo lililowasilishwa na Mkenya kwa jina Victor Okur lilizua mjadala mkali bungeni, huku wabunge wa mrengo wa Kenya Kwanza wakilipinga ilhali wale wa muungano wa Azimio wakiliunga mkono. Kubuniwa kwa wadhifa wa waziri mkuu, naibu wake na kiongozi wa upinzani kama jinsi ilivyopendekezwa katika mpango wa maridhiano almaarufu BBI umewasilishwa bungeni. Mwananchi Victor Okur aliwasilisha ombi hilo kwa bunge la kitaifa akihoji kwamba mfumo ulioko kwa sasa ambapo walioshindwa hawana fursa ya kushirikishwa katika serikali unadhuru umoja wa kitaifa. The petitioner praised that this House considers amending the Constitution to introduce the office of Prime Minister, Deputy Prime Minister, and official leader of the opposition in order to address the divisive nature of our national politics. Wabunge wa mrengo wa Kenya Kwanza wakipuzilia mbali ombi hilo na kusema kwamba litaongezea serikali mzigo wa ulipaji mishahara. Hata hivyo, wabunge wa muungano wa Azimio la Umoja walitetea ombi hilo na kuitaka kamati ya bunge itakayoshughulikia swala hilo kutafuta maoni ya Wakenya. Not necessarily that when it is saying that we are creating offices that we should create it up to the ground. But I believe the petitioner has a right because it's enshrined in the Constitution to petition this parliament for the parliament has the authority to ventilate on the same. I believe this is a very good amendment, but not now. If it will come around 2025, and it should not also come towards the end, because this altering of the executive, Mr. Speaker, requires a referendum. These were amicably addressed by the BBI that was fiercely fought by my colleagues across the aisle, a matter that went all the way to the Supreme Court and was torpedoed at that point, Honorable Speaker. Those in power today, Honorable Speaker, and I do not know where that petition is coming from, did indicate that the intent was to create offices for dynasties. And today we are again talking about the same things that ought to have been cured a long time ago, Honorable Speaker. Ombi hilo litawasilishwa katika kamati maalum ya bunge itakayotoa mwelekeo zaidi. I hereby commit the petition to the Public Petitions Committee for consideration pursuant to Standing Order number 208A. The committee is required to consider the petition and report its findings to the House and to the petitioner in accordance with Standing Order 2272. Haya ya kijiri, waziri wa habari na mawasiliano nchini Eliud Owalo atafika bungeni kuelezea ni kwa nini wafanyikazi wa shirika la utangazaji nchini KBC waliostaafu hawajapokea marupurupu yao. Bunge wa Imenti Kaskazini Rahim Daud kadhalika anataka waziri Owalo kueleza ni kwa nini wizara yake haijatoa kandarasi mpya.
kwa aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la KBC Naim Bilal. It is so sad that the MD for KBC, Naim Bilal, who was arbitrarily stopped from working, but until he had to go to court because he was perceived to be on one side of the coalition of the political parties, and because of that he was not allowed to proceed with his work, and the courts have already ordered that he should go back to work at KBC as an MD, but still the government and the CS should look into it so that he goes back to his work. Nikiripotia Darubini, naitwa Gladys Mungai. Wakazi 4,000 wa wadi ya Ndidhini katika kaunti ndogo ya Masinga wanataka serikali ichunguze vifo vya watu 14 waliofariki katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, huku kukiwa na madai kwamba vifo hivyo vinahusiana na mzozo wa umiliki wa ardhi ya ekari 2400 katika eneo la Masinga. Wakazi hao wanadai kuna baadhi ya maafisa wenye mamlaka serikalini wanaowahangaisha ili wahame kutoka eneo hilo. Wakazi hao sasa wametoa wito kwa serikali kuingilia katika suala hilo, wakisema wengi wao hawataki kurejea kwenye ardhi hiyo kwa kuhofia usalama wao. People power, haki yetu. People power, haki yetu. Haki yetu, people power. Siku ya Jumatano asubuhi, baadhi ya wakazi wa wadi ya Ndidhini katika kaunti ndogo ya Masinga, kaunti ya Machakos, waliwasilisha malalamishi yao kwa afisi ya shirika la kutetea haki za binadamu na Haki Afrika jijini Nairobi. Sina la kufanya na shamba langu limechukuliwa na hiyo kateli. Sasa hii nimepanda na sasa hatuwezi kanyanga pale, wanazunguka pale watu, mikora na polisi bado wananiwinda. Wanataka uchunguzi ufanywe kuhusiana na vifo vya watu 14 ambao wanadaiwa kuuawa kufuatia mzozo wa umiliki wa ardhi ya ekari 2400 katika kaunti ndogo ya Masinga. Kwa huo muda wa miaka 2 tumeuliwa watu 4. Na wale watu wote wameuliwa kwa hiyo shamba ni watu 14 ambao serikali wako na ukweli. Tunapoenda kuwalazimisha waseme ni nini atukula, wawezi kuongea na wanatumia machiefs na administrations kutuangamiza. Wakazi hao walidai kuwa baadhi ya maafisa wa polisi wa kituo cha polisi cha kaunti ndogo ya Masinga wanatumiwa kuangaisha kama njia ya kuwafurusha kutoka ardhi hiyo. Nikienda kwa DC, waliniambia nirudi kwa DCI, pale kwa DCI, kateli wakaenda, wakapanga mpango, nikaambiwa nitoe kwa hiyo shamba. Nikienda pale naambia mzee, wanaambiwa wasiende kwa shamba na tusikanyange hapo. Mimi nahofia tu bwana nyumbani kuona wazazi wangu. Watu wanapita kwa mashamba wameshika mishale, wameshika panga. Wazazi nikawaambia mtulie kwenu, hapo tu kwa ngoma, msishughulike na mtu. Nimeshikwa, nimepelekwa polisi. Nikipelekwa polisi, maana bibi yako ananifuata, anakuja alinitoa na pesa. Kwenda kwa koti, tunafanya hiyo kazi na rudishiwa pesa yangu. Mara kulimalima kidogo ndio hiyo mimi nakuja na wewe kwa kotini. Afisa wa shirika hilo Frederick Ojiro ametoa wito kwa mamlaka husika kuchunguza swala hilo na kuwakamata waliotekeleza uhalifu huo. So as Haki Africa, we will pick up this matter and we will raise it with the IG. We will raise it with the DCI, because the DCI in Masinga are also implicated in this criminal syndicate. Ojiro alisema shirika hilo litaandika barua kwa Wizara ya Ardhi kwa dhamira ya kumtambulisha mmiliki halisi wa ardhi inayozazaniwa. So we want to condemn with the strongest terms possible government officials and cartels who are working around the clock to dispossess this community of their land. Waziri wa utumishi wa umma na masuala ya kijinsia Juma ametangaza vita dhidi ya wale wanaoendeleza dhulma za kijinsia na wale wanaohusika na mauaji ya wakongwe katika kaunti ya Kilifi. Juma amesema kuwa wale wanaotekeleza dhulma dhidi ya wanawake na wasichana watakabiliwa kuambatana na sheria. Na kwingineko, wahudumu wa bodaboda katika eneo la Kikuyu wamepigwa marufuku kuhudumu baada ya usiku wa manane. Hatua hii inalenga kukabiliana na ongezeko la visa vya ukosefu wa usalama katika eneo hilo.
Waziri wa utumishi wa umma na masuala ya jinsia Aisha Juma amewatahadharisha machifu na manaibu wao dhidi ya kutatua masuala ya dhulma za jinsia nje ya mahakama. Juma ambaye alikuwa akizungumza katika wadi ya Ganda alitoa wito kwa polisi kuwaonyesha huruma waathiriwa wa dhulma za jinsia, huku akiongeza unyanyapaa unaendelea kutatiza upatikanaji wa haki. Kwa hivyo mimi tutapanga mipango na nitakuja kama na governor na security team yetu hapa tuhakikisha ya kwamba tumeshikana kuhakikisha dhuluma za kijinsia ndani ya Kilifi na Kenya tunazizika katika kaburi la sahau. Wakati huo gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati ameagiza kuhesabiwa kwa wafanyikazi wa kaunti hiyo ili kabiliana na tatizo la wafanyikazi gushi. Zaidi ya wafanyikazi 5,900 wa kaunti watakaguliwa ili kubaini uhalali wa vyeti vyao. Out of this exercise we will calm down because many people will be sent home, and that is for sure. For even from the preliminary report we have, there are people who will go home. And we will have come down. We'll have some little money to build offices. These MCAs, they don't have even offices. Kwengineko, polisi huko Kikuyu wamefanya mkutano wa ushauri na wahudumu wa bodaboda ili kuibuka na mkakati wa kukabiliana na wahalifu. Kamanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Kikuyu Catherine Ringera alisema kuwa sekta hiyo imevamiwa na wahalifu ambao wanawahangaisha wakazi. We have agreed watakuwa wanatembea kutoka jioni, kutoka asubuhi, ikifika saa 5:30 saa 6 kila mtu ameenda kwao. Ile mtu atakuwa anafanya kazi past midnight, huyu atakuwa customer yetu. Na huko Embu, wanafunzi wa vyuo vikuu wametakiwa kuzingatia sheria za barabarani hasa wakati huu wa msimu wa sherehe. As NTSA, we are undertaking the following interventions in an effort to reduce road traffic crashes. We are finalizing on the development of the National Road Safety Action Plan to enhance coordination, management and implementation of road safety priority plans. Hatimaye wazazi wametakiwa kuwasaidia wana wao kuzingatia elimu na kupata ujuzi wa maisha ili kumudu ipasavyo maisha yao. Kituo cha kanda cha elimu kinasema kuwa kuna haja ya watoto kupata mafunzo maalum ili kuwawezesha kukabiliana na mabadiliko yanayoshuhudiwa ulimwenguni kwa sasa. So it is a call for policy makers, for educators, for teachers, for parents and communities to think how we can help our learners to get these core competencies of what we are calling life skills and values. I think in this century, this 21st century, these are the most important skills. Na bodi ya kuainisha filamu humu nchini itatoa ilani mnamo siku ya Jumaa tarehe 25 kwa lengo la kuhamasisha umma kuhusu uamuzi wake ulioafikiwa hivi majuzi wa kufafanua upya majukumu ya mawakala wa filamu humu nchini. Kwa mujibu wa uamuzi huo, kuanzia tarehe mosi mwezi Disemba mwaka huu, majukumu ya mawakala hao yatawekewa masharti kadhaa, ikiwemo kutoa usaidizi wa kiufundi kwa watayarishaji filamu na vipindi vya televisheni vya kigeni na kuhakikisha watayarishaji filamu wa kigeni wanazingatia sheria za humu nchini. Kaimu mwenyekiti wa bodi hiyo Christopher Wambua alisema bodi hiyo ina jukumu la kutoa leseni kwa watayarishaji filamu wa humu nchini moja kwa moja bila kuwahusisha mawakala. Bodi ya kuainisha filamu humu nchini itaanza utekelezaji wa kanuni mpya kuanzia tarehe mosi mwezi ujao. Miongoni mwa kanuni hizo ni kuwapa jukumu mawakala wa filamu la kutoa usaidizi wa kiufundi kwa watayarishaji filamu na vipindi vya televisheni wa kigeni na kuwawezesha kupata leseni. Kutoa leseni kwa watayarishaji filamu humu nchini moja kwa moja bila kuwahusisha mawakala. Mawakala wa filamu kupewa cheti cha usajili kwa masharti yatakayotolewa na bodi ya filamu. Mawakala wa filamu kuwajibika kuhakikisha watayarishaji filamu wa kigeni wanazingatia sheria za humu nchini. Watayarishaji filamu humu nchini kuwasilisha habari kuhusu biashara zao kupitia usajili wa kila mwaka bila malipo. Kuhakikisha watayarishaji filamu wanazingatia sheria na kanuni zote humu nchini. KFCB does not intend to regulate user-generated content as this would amount to violating the constitutionally guaranteed freedom of expression. We however call on Kenyans who wish to distribute user-generated audiovisual content, particularly on social media platforms, to exercise responsibility
and to institute the requisite safeguards to protect children from exposure to adult content. Ili kuafikia hayo, bodi hiyo itachapisha ilani kwenye gazeti rasmi la serikali kuanzia Ijumaa ijayo kuhusu utoaji uhamasisho wa umma kuhusu majukumu mapya ya mawakala wa filamu na utekelezaji wa kanuni hizo mpya. Bodi hiyo pia imeanzisha mpango mpya utakaochukua majuma 4 na ambao umepewa jina Form ni Safi, ambao lengo lake ni kuwazawadi wahudumu wa magari ya umma jijini Nairobi wanaopeperusha vipindi ambavyo si vya kuchukiza na kuhakikisha watoto hawapati matangazo yanayowalenga watu wazima. Bodi hiyo imewahimiza wazazi kuwa waangalifu wakati huo likizo kuhakikisha watoto wao hawatazame vipindi visivyofaa. We also urge parents and guardians to take a keen interest in the gaming content and activities that the children are exposed to, especially on the net, and the gaming consoles or PlayStations in their homes. Yusufar, Darubini. Na mtazamaji, ni wakati wa kupata pumziko, lakini ni kukumbushe kwamba siku hii ya leo tutakuletea mechi kati ya Ubelgiji, yani Belgium, na Canada mwendo wa saa 4. Sijui unashabikia timu gani hapo, ama unaona ni nani ataibuka mshindi? Ukiniuliza mimi, maoni yangu kulingana na vikosi vyote viwili, naona Ubelgiji wataibuka na ushindi. Sijui wewe unaonaje? Unaweza kusema nami kupitia kwenye mtandao wa Twitter @Ahmed Juma Bhalo ama @KBC Channel 1. Nitumie maoni yako hapo, jina lako, na vile vile unaambia unatazama taarifa hizi ama utatazama World Cup katika KBC ukiwa katika eneo gani. Tupate pumziko fupi mtazamaji, tarejea na taarifa zaidi. England, Stoke City due to injury. It's a lovely reception of the ball there, and a great cross, and a goal! Craig Goodwin! In by Hernandez! 1-1. Adrian Rabiot equalises for the world champions. Up out and give a little bit of craft, but he's no... And they've gifted possession here. It's Rabiot! Sets it up on a plate. In towards Mbappe! Lovely header. There's that change of pace again. 4-1 France. It weighs at 6.175 kilograms and stands just 36.8 centimeters tall. But while the FIFA World Cup trophy is not the biggest or heaviest in world football, it remains the most coveted. It is, as FIFA President Gianni Infantino says, a mythic object for players and for all football lovers. And it will remain the source of dreams for millions between now and the Qatar 2022 final on 18th December. To get the pit as your skiza tune, dial *811 *397 hash. You may be in the pit. You do not see how you could get out. But the good news is that you do not have to get by yourself. The Most High God is about to lift you out. He's about to turn the medical report. He's about to free you. He's about to open new doors, bringing new opportunities, new relationships. The pit is not your destination. Get ready to rise. To get the pit, dial *811 *397 hash. *811 *397 hash.
the excitement. Relish every moment. Get 1.5 GB at 50 bob, valid for 3 hours. Furahia futa. Dial *544#. Make chaguo smarter na Airtel, the most affordable network. Naam, karibu tena mtazamaji. Mashirika ya biashara ya Kenya na Korea Kusini yametia msaini mikataba ya ushirikiano katika biashara na uwekezaji. Akizungumza katika siku ya pili ya ziara yake nchini Korea Kusini, Rais William Ruto alipongeza hatua hiyo, akisema serikali ya Kenya imeweka mazingira yanayofaa kwa uwekezaji. Rais Ruto alialika jamii ya wafanyabiashara kutoka Korea Kusini kuwekeza humu nchini katika sekta za uchukuzi, miundombinu, kilimo, afya na teknolojia. Let me applaud our friendship between South Korea and Kenya. These historical ties are founded on common values and principles, including multilateralism, and have subsisted since the dawn of Kenya's independence in 1964. The uninterrupted maintenance of resident embassies in our two capitals testifies to the significance of these relations for both countries. And in pursuit of our shared commitments, both our countries have continued to nurture and expand the ties with the aim of contributing to the realization of mutual socio-economic development. By 2050, a quarter of the world's population will be living in the African continent. The African continent is home to the largest reserves of natural resources, renewable energy, and a home to the youngest population in the world. Na karibu kwenye biashara. Wizara ya Utalii itashirikisha mashirika ya safari za kitalii kwenye mipango ya kuzindua vivutio vipya vya kitalii na kuimarisha vile vilivyoko kwa kuzingatia mahitaji ya wageni. Waziri wa Utalii Penina Malonza amehimiza bodi ya utalii humu nchini kubuni mikakati ya kuwafaidi mashirika ambayo yanahusika katika kuuza taifa hili kwa wageni kutoka mataifa ya nje. Ripoti ya kiuchumi ya shirika la kimataifa la uchukuzi wa angani iliyotolewa mwezi Septemba mwaka huu inaashiria kwamba sekta hiyo imekuwa ikirejelea hali yake ya kawaida, ikiwemo ongezeko la wasafiri kufuatia kuondolewa kwa vikwazo vya safari za burudani au biashara na mataifa mengi ulimwenguni. Kenya is at 92%, 62%, but we've seen that every month it's getting higher, and we see this on the inbound as well. Tanzania has recovered a lot faster. Kutokana na haya, mashirika ya safari za kitalii ulimwenguni yalinakili mapato ya dola 380 kufikia mwezi Oktoba mwaka huu, kiasi ambacho ni upungufu wa 11% ikilinganishwa na mwaka 2019. Kutokana na haya, mashirika ya safari za kitalii ulimwenguni yalinakili mapato ya dola 380 kufikia mwezi Oktoba mwaka huu, kiasi ambacho ni upungufu wa 11% ikilinganishwa na mwaka 2019. Katakan should also help us market our signature experiences. KTB should consider creating incentives for Kata members who go out of their way to aggressively market our signature experiences
and unique prepositions. We hope to work together to support that. We've heard the importance of this sector being SMEs, whom we really want to work with and grow tourism. Serikali pia inapania kushirikisha sekta kibinafsi katika ustawishaji wa sekta ya utalii ambayo inajizatiti kurejelea hali yake ya kawaida baada ya kuathiriwa pakubwa na janga la COVID-19. In an aim to eventually get to a Pan-African airline group, whereby African airlines can get together, put together their muscle, benefit from technical support for each other, trainings, opportunities to synergize networks so that every part of Africa is covered, so that you're not traveling from Africa to go to Europe to come back to a city in Africa. Use economies of scale in buying in order to save costs. Serikali ina matumaini kwamba makubaliano kati ya mashirika ya ndege ya Kenya na Afrika Kusini yatapiga jeki shughuli za kitalii miongoni mwa mataifa ya bara Afrika. Bara Afrika hupokea watalii wengi kutoka bara Ulaya na Marekani kaskazini, huku wale wa kutoka mataifa ya Afrika yakijumuisha 12% pekee. Na serikali imesema itakamilisha ujenzi wa mabwawa 30 katika kipindi cha miaka 3 ijayo. Waziri wa maji Ali Swahome amesema ukaguzi wa maeneo ambako mabwawa hayo yatajengwa tayari unaendelea. Serikali ya Kenya Kwanza inadhamiria kujenga mabwawa 100 ya maji kwa nia ya kupiga jeki uzalishaji wa kilimo. Miradi hiyo inalenga kufanikisha kilimo cha unyunyiziaji mashamba maji katika ardhi ya ekari milioni 3, hususan katika maeneo kame. Waziri wa maji Ali Swahome amesema mabwawa ya kwanza 30 yatakamilishwa katika kipindi cha miaka 3 ijayo. In the preceding period, we will also be coming up and building medium-sized dams and then the small ponds. Obviously, I see lots of work there for engineers. Wahome amesema wahandisi wa humu nchini watahusishwa katika uchoraji na ujenzi wa mabwawa hayo, huku kampuni za humu nchini zilizo na uwezo wa kukamilisha miradi hiyo zikihimizwa kuwasilisha stakabadhi zao kwa bodi ya wahandisi ili zikaguliwe. The country is investing heavily in infrastructure, and the only sustainable way of doing this is if we involve our local engineers in the conceptualization of the projects, in the initial design and the implementation. Their work has a direct and vital impact on the quality of life for all the people. Accordingly, the services provided by engineers require honesty, impartiality, fairness, safety, and welfare. In the practice of your profession, engineers must perform under a standard of professional behavior which requires adherence to the highest principles of ethical conduct. Wakati huo huo, bodi ya wahandisi humu nchini inatoa wito wa kubuniwa kwa sera itakayohakikisha vyuo vikuu vya humu nchini vinaidhinishwa na bodi hiyo kabla ya kutoa mafunzo ya uhandisi. So that when we go outside, not only in Africa, but the rest of the world, we can also work. Our universities can also have international recognition so that we can also attract international students. We are here, we are going to meet as colleagues from Africa and see how we can build a team so that we approach this from a more wider perspective. Hatua hiyo inanuiwa kulainisha sekta hiyo na kudumisha utendakazi bora. Kwingineko, vijana wamehimizwa kujisajili kwa kozi za mafunzo ya kiufundi kwa lengo la kujipatia ujuzi na maarifa ya kuwawezesha kuanzisha biashara na kuwaletea mapato. Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu amesema sekta ya jua kali ina uwezo wa kubuni 1% kubwa ya nafasi za ajira humu nchini. Takwimu kutoka shirika la kitaifa la takwimu zinaonyesha kuwa sekta ya jua kali imekuwa ikibuni takriban 90% ya nafasi za kazi hapa nchini katika miaka kadhaa iliyopita. Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu anasema sekta hiyo ina uwezo wa kubuni hata 1% kubwa zaidi ya nafasi za kazi ikiwa Wakenya zaidi watajisajili kwa kozi za mafunzo ya kiufundi zinazotolewa katika vyuo anuai hapa nchini ili kupata ujuzi unaohitajika katika sekta hiyo. The TVET system is being reformed
to provide solutions for the runaway unemployment, which stands at approximately 40%. TVET has the potential to empower million youth with employable skills annually and to address the needs of the labor market. Waziri ameahidi msaada wa serikali kwa kuhakikisha kuwa kuna mazingira uwezeshi kwa sekta hiyo kunawiri. Alibaini kwamba ujuzi katika nyanja kama vile ujenzi, uhandisi na utengenezaji bidhaa miongoni mwa nyingine ni nguzo msingi katika ajenda ya ustawi wa viwanda ya nchi hii. It is upon us as African countries to take up the challenge, because in Kenya we have said our educational system is such that we want more and more to have our people acquire the technical skills. Alisema hayo wakati wa hafla ya kutoa tuzo kwa washirika katika awamu ya 4 ya mashindano ya Africa Tech iliyojumuisha wanafunzi kutoka Kenya, Uganda, Misri, Ghana, Zambia na Zimbabwe. Waliozungumza wakati wa hafla hiyo walisema mashindano hayo ni muhimu katika kuwapa uwezo wanafunzi kupitia mafunzo ya kikazi na udhamini wa kusoma nchini China. Na wadau katika sekta ya kilimo wanataka huduma za kilimo kutolewa kupitia mfumo wa kidijitali ili kuongeza uzalishaji chakula na hivyo kupunguza bei. Hannah Reid ambaye ni afisa wa mipango ya kilimo katika wakfu wa Bill and Melinda Gates amesema matumizi ya teknolojia ni muhimu sio katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi kwa kilimo, lakini pia katika kurekebisha changamoto ambazo zimetokana na hali kame kama vile uhaba wa mbolea na kuongezeka kwa bei ya mafuta ulimwenguni. Kenya inakabiliwa na ukame mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa hapa nchini katika kipindi cha miaka 40 iliyopita, ambapo zaidi ya watu milioni 3 wanahitaji chakula cha msaada. Uhaba huo mkubwa wa chakula umechangiwa pakubwa na vita kati ya Russia na Ukraine ambavyo vimesababisha kuongezeka kwa bei ya mafuta na mbolea na kupelekea kupanda gharama ya ukulima. Wadau katika sekta ya kilimo sasa wanasema kuna haja ya kutumia teknolojia kusambaza huduma muhimu kuhusu kilimo kwa wakulima wa mashamba madogo madogo kote nchini. Mercyco AgriFin focus specifically on smallholder farmers, working closely with private and public sector players to build digital solutions that we believe will improve the productivities, incomes and resilience of smallholder farmers. Matumizi ya mfumo wa kidijitali katika utoaji huduma za kilimo unalenga kuondoa changamoto ambapo wakulima wa mashamba madogo madogo, hasa wanawake, wanabaguliwa katika kupata huduma za uwekezaji na ushauri unaohitajika katika kuongeza uzalishaji wa chakula ikizingatiwa mabadiliko ya tabia nchi. What this shows is that there needs to be specific targeted activities to just support women to participate fully in the agricultural sector. Serikali na pia sekta ya binafsi zinashauriwa kuwekeza zaidi katika teknolojia ya kuwasaidia wanawake na wafanyakazi wengine wanaobaguliwa katika sekta ya kilimo ili kuongeza uzalishaji chakula. Nduta Mokami, Darubini. Taarifa za biashara, tuangazie taarifa nyingine ya kitaifa, alafu baadaye bila shaka nitakupeleka kwake Kip Nusu ambaye yuko tayari ashafika ndani ya studio atueleze mengi zaidi kuhusiana na spoti. Na maafisa 8 wa polisi kutoka kitengo kilichovunjiliwa mbali cha SSU wanaotuhumiwa kuhusika na kutoweka kwa raia 2 wa India na dereva wao wa taksi wamemshutumu mkurugenzi wa mashtaka ya umma kwa kupuuza agizo la mahakama la kufanyiwa uchunguzi wa DNA. Kupitia kwa mawakili wao Danstan Omari na Umayo Aranga, maafisa hao wanaozuiliwa wanadai kuna njama katika kuchelewesha uchunguzi huo.
baada ya kuzuiliwa kwa karibu mwezi mmoja kwa madai ya kuhusika na kutoweka kwa raia wawili wa India pamoja na dereva wao teksi. Maafisa 4 wa polisi kutoka kitengo cha polisi kilichovunjwa cha SSU wanahoji ni kwa nini hawajafanyiwa uchunguzi wa DNA kama ilivyoagizwa na mahakama. We wrote to the Internal Affairs Unit requesting to know the progress they have made now that we are drawing close to the end of the 30 days that they had sought. Interestingly, to date, the Internal Affairs Unit who are investigating this matter are yet to escort our clients to the National Forensics Lab at the DCI headquarters. Kwenye barua kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma, washukiwa hao wanadai kuna njama ya kuwapeleka kwa mtaalamu wa serikali kwa uchunguzi huo. Unless there is a review of that order by a court of competent jurisdiction, our plans will not set foot at the government chemist. Mawakili Danstan Omari na Omaio Aranga wanaowakilisha maafisa hao ambao kwa sasa wanazuiliwa wakisubiri kukamilisha kwa uchunguzi wamedai kwamba hakuna uchunguzi umeanza kubainisha waliowateka nyara raia hao wawili wa India na Mkenya ambao miili yao ilipatikana katika mlima wa Aberdare. They are being told to implicate their seniors, their superiors in the abduction and disappearance of the 2 Indians plus 1 taxi driver. They should not hold the entire nation at ransom for the simple reason that these were officers who were highly trained in the special service unit and who didn't have any jurisdiction in terms of how they work. Katika kesi hiyo maafisa hao wanazuiliwa, lakini mahakama ilimwachilia huru mmoja wao kwa bondi ya kibinafsi ya shilingi $500,000. Ben Chumba, Darubini. Na mtazamaji, ni wakati wa kupata pumziko lingine, lakini hapo awali ilikuwa nimekuuliza katika ile mechi tutakayopeperusha leo mwendo wa saa 4 Ubelgiji yani Belgium na Canada, unahisi ama unadhani nani atakayekuwa mshindi? Mimi nikasema binafsi ni Belgium. Naona Daktari Jeff anasema Belgium itashinda. Natazama kutoka Kutus Kirinyaga, Belgium kama kawaida. Lukaku bao 2, huyu anajiita Brian Wanga akiwa kule Kitale. Ya mwisho kwa haraka sana anasema natazama nikiwa Kitale mti mmoja na kupata vyema, pongezi kabisa. Huyu ni Baba Gift kutoka Kitale. Naona Belgium ikishinda mechi ya usiku wa leo. Kweli World Cup iko KBC. Mtazamaji, hivi sasa na kupeleka kwake Kipnusu. Kipnusu, World Cup ya safari hii ina maajabu ama wanasema surprises. Jana Saudia akamfunga Argentina bao 2-1 na leo Ujerumani ikabwagwa na Japan bao 2-1. Sijui umetuandalia nini upande wako? Ninavyosema mwenzangu Bhalo, ni World Cup ina mambo manake kwa mara ya kwanza hata taifa la Saudi Arabia ikaweza kutangaza iwe ni siku ya holiday. Na bila shaka kwenye spoti mtazamaji, umekuandalia mengi ikiwemo taarifa kuhusiana na timu ya Croatia kutoka sare tasa na Morocco. Usiende mbali, tuchukue mapumziko mafupi, tukirejea ni mengi zaidi. Make transactions anywhere in the world with the NCBA Visa card and stand a chance to win big. Join the FIFA World Cup 2022 when you win an all-expenses-paid trip for you and your +1 to watch 2 games. Or win exciting weekly prizes that will make your FIFA viewing experience super duper. All it takes is a swipe or a tap to pay 2,000 Kenya shillings or more with your NCBA Visa debit or credit card. The more you swipe or tap to pay, the higher your chances of winning with 1 point for every 2,000 Kenya shillings spent. Don't miss out. NCBA. Go for it.
Hicho ni ishara tosha kwamba ni wakati wa habari za spoti. Basi tucheze sote michezoni. Naitwa Timothy Kipnusu. Nangwananga na taarifa kwamba Croatia ilitoka sare tasa na Morocco katika uwanja wa Al Bayt kwenye mechi yao ya ufunguzi wa kombe la dunia nchini Qatar. Croatia ambayo ilimaliza ya pili kwenye fainali za kombe la dunia mwaka 2018 ilikosa nguvu iliyodhihirishwa na kikosi kilichoshiriki katika fainali hizo nchini Urusi. Zama. Croatia iliyomaliza ya pili kwenye fainali za kombe la dunia miaka 4 iliyopita ilianzisha kampeni yao kwa kutoka sare tasa na Morocco. To the edge of the penalty area, Yasin Bono the goalkeeper. It's with Perisic now. Support coming from Sosa. Oh, good save. Very close to the opening goal of the game. Croatia ambayo inashikilia nafasi ya 12 katika orodha ya FIFA ya timu bora duniani ilimiliki mpira kama ilivyotarajiwa, lakini haikuweza kujipatia nafasi au kuifunga Morocco ambayo imepoteza mechi 2 pekee kati ya mechi 40 ambazo imecheza katika kipindi cha miaka 3. Fine interception. Look at the space there for Sofiane Boufal. Timu hiyo ya Croatia ina wachezaji 4 pekee walioshiriki katika mechi ya fainali dhidi ya Ufaransa mwaka 2018. Sare hiyo tasa ni ya 3 kuandikishwa katika fainali za mwaka huu za kombe la dunia baada ya Denmark kutoka sare bila kufungana na Tunisia